Hi guys! Welcome to my vlog. This is Carla and I am a totally blind. So, ayan, wala na yung dulo. And then, ang gagawin naman natin ngayon ay Sample. dahil yung umpisa niya, hindi naman siya gaanong kailangan. Eto. So, yun. Space. There. Next frame button, play. Previous frame button, previous scrub, slider. So, ibabalik ko lang siya sa 0. Took 8 4. Available, off button, Ayan. So, space, play button, play, dito sa space. start niya, Next frame button, next timeline list, sample 1 to para magbilis or mag-fast forward yung video natin para hindi siya matagal, gawin natin window volume button, check adjust toolbar, background color split, adjust toolbar and then tab our tab. speed, combo box, change the speed of the window, and all, Here. PS1, selected 1x. Ayan, select the speed of the video. So, gawin natin siyang 1.5. So, down arrow lang. Down arrow lang pag gusto natin bumilis. Up arrow pag gusto natin bagalan. So, down arrow. 1.25x, 1.25x selected, 1.5, 1.75 or 1.5. 1.2. Yan, enter. Timeline list, sample 1.5. And then, play natin. Space. Oh, yan. So, nahalo ko na po. So, yung fork mo na. Space. Bilisan pa natin. 1.75. Written property page. So, ang key-tip nun ay Alt VS1. Written property page. VS1. Edit property page. Adjust toolbar. Speed. Combo box. 1.25x. 1.5x. 1.75x. 1.75x selected. Then, let's try to play. Space. Sample 1.5 colon. Space. Ito yung video. Space. Sample 1. A few moments later. Next naman natin gagawin ay yung transition. So, sa transition naman, yung kung saan nakatapat yung cursor natin o yung video natin, yun yung malalagyan ng transition effect. Dun sa start niya. So, para maglagay ng transition effects, dun tayo sa Written animation. property page. Written tab control. Video tools grouping. Edit. So, left arrow lang ako, hanapin ko si animation tab. View tab selected Alt W. Project tab selected Alt P. Visual effects tab selected Alt E. Animations tab selected Alt A. And then, magta-tab lang ako rito at hahanapin ko si Ribbon button show only. Help button get help on using Movie Maker Alt. Animations property page. Transitions toolbar. More transitions grouping. Choose a transition to add between the previous item and the selected item. More transitions drop down button grid sub menu Alt A T. more transition, then enter. More transitions list. None grouping. No transition. So, none. So, pipiliin ko lang dito yung fade lang. Diagonal grouping. Both type. Dissolves grouping. Parse horizontal. So, tab lang tayo. Parse vertical. Blur. Tab. Blur through black. So, as you can see, nagpe-preview siya. So, hindi ko rin makikita yung transition effects niya. Pero fade lang yung gagawin ko. Space. Para safe. Dissolve. Crossfade. Ito crossfade. Fade. So, Timeline list. enter. And then yun, may effect na Space. siya. Space. Ganun Samples. lang siya. Space. Sample 1.5 space. Ayan. So, Sample 1.5. ayan, nalagyan na natin ng transition effects. Ang gagawin naman natin, lalagyan natin siya ng music. So, pupunta tayo sa home tab, sa ribbon tab. Property So, page. Ribbon tabs tab control. Animations tab selected. ang home tab ay nasa Alt H. H. Home tab selected Alt. And then tab,
punta tayo sa add grouping. Minimize the ring. Control right arrow. Home property page. Clipboard toolbar. Facebook. Add toolbar. Add videos and photos. Tapos tab. Add music. Grouping. Add music to the project. Add music. Ito. So, enter. Find new music online grouping. Audio mic. Video alt H M V. Add music from PC grouping. Add music. Add music to the project. Alt H M M. Add music from PC. So, ito. Enter ko to. Dialog file name. File name. Tapos, mag-shift tab ako para mabilis makapunta dun sa, dun sa mga View list. Name split. audio natin. 001. Adventures 8. Yan. So, madami to. 002. 003. 004. Split in my step silent partner. 005. Up in my jam. All of a sudden. Cubby. No copyright. 006. Get outside. Jason Farnham. No. Enter 005. naman. Enter. My movie maker window. Time. And then, let's try to play it. Zero zero five. Zero zero five. Up in space. So, medyo malakas yung audio natin. Malakas yun. So, bababaan natin yung volume ng music natin. Property page. Ribbon So, tabs. para sa music, para sa volume ng music, so right arrow lang ako para sa music, music tools, and then tab arrow, tab, Minimize the ribbon button. Show only the tab. Help button. Get help on using movie maker. Alt. Options property page. Audio toolbar. Music volume button. Change the volume of the selected music. Alt F. ayan, option, enter, Slider 49. ito. Tapos, i-end ko para Oh. punta sa 0, tapos mag-up arrow, 1, 3, 5. yan, 5 lang, and then enter. My movie maker window. Then play natin ulit. Space. This came from Marvin Jolan Lacapsula. Ayan. Space. Marvin Jolan. Ayan, humina na siya. Naka-level na yung video or yung music sa video. So, yun. Hi, Tita Carla. Ayan, di ba? Sino po ang magpapasaya sa inyo? So, let's Space, try to 005. play at the start. Change thumbnail size. Time. Zoom. Zoom. Time. Zoom and buttons. Preview. Full screen. Preview. Scrubs. Previous frame. But play button. Play. Next frame. Button. Timeline list. 0. So, ipa-play natin from the start. Ayan, let's try to play. Play button. Play. Space. Press. Pause button. So, nahalo ko na po. So, yung part ko nasa 9 o'clock. Perfect. Sample 1.mov 5 colon 1 2 13.715942 colon 22.533333 colon 01 colon 1 colon 0 x 000. Sample 1.mov 6 colon. First question, Malay. Space. 15942 colon 22.53333 colon 01 colon 1 Ayan. colon 0 x So, 000. next natin ay, syempre, tapos na yung video natin or yung ginawa natin, yung in-edit natin. So, isa-save natin siya into MP4. Tab tayo, and then punta tayo sa home. Home tab, alt H, and then tab, and then control right arrow, hanapin natin si share toolbar. Property page. Add toolbar. Add auto movie themes tool. Editing toolbar. Rotate left button. Share toolbar. More sharing options. Group and view a list of places. And on the then web tab where you can tayo publish your- dito. Pag nahanap na natin si share toolbar, tab tayo rito. Movie grouping. Save your movie on your computer with the recommended setting for this project or click the arrow to choose a different setting. Save movie split button. Yan. Save movie list. Recommended setting grouping. Recommended for this project. Check display size. 1280 x 720 pixels. Aspect ratio. Widescreen bitrate. 10 point. Okay, enter and then. Movie dialog. File name. Combo box collapse. Edit alt plus N. Selected my movie.mp4. Lagyan na natin ng pangalan. Sample Select M-P-L-E. Ample space. movie M. M-O-V-I-E. Movie. M-A-K-R. Maker space. C-U-T-O. tutor. R-I-A-L. Tutorial space. Yan, Space. okay.
tab tayo at hanapin natin si Save button. With hide combo box empty toolbar hide folders button save button alt plus N. Ayan, Save button and then space bar or enter. Enter na. So button. So, yan. Nasa saving na siya. So, mahalagang pakinggan muna natin yung sinasabi ni screen reader para importante marinig natin yung sinasabi ni NVDA kasi, di ba nagre-relay tayo sa audio or sa music kasi minsan yung sinasabi or yung gusto natin puntahan, nasa huli niya sinasabi. So, kailangan mahalaga pa rin na pakinggan natin si NVDA. Yun. Init. So, pinapakinggan ko lang talaga si NVDA para Unknown timeline list movie maker ano play siya? button and play alt plus T. para marinig ko or yung tama or makuha ko yung gusto ko or yung maririnig ko yung gusto kong puntahan. Okay? Tapos na siya, in-escape ko lang. And then, pagtapos ka na, ika-close mo na, magtatanong kung, do you want to save this movie? Siyempre, na-save na siya into MP4. So, okay lang to na hindi na siya i-save. So, close mo na. Button alt plus N. Cancel button. Yes button alt plus Y. No na button alt lang. plus N. Tapos, yun. Desktop list movie. So, ayan mga guys, kung nagustuhan mo ang aking video, give me a thumbs up. Kung may gusto pa kayong matutunan sa video editing, mag-comment lang kayo and then gagawin natin yan. Tuturo ko sa inyo. Kasi ito lang yung mga basic na ginagawa ko. So, don't forget to subscribe to my channel. And of course, click the notification bell below to get notified with my videos. Thank you! Bye-bye!